Now we welcome Mr. MAM Muthiah, Group Managing Director, Chettinad Group of Companies, to deliver his valedictory speech. இவர்களை கௌரவப்படுத்துவதற்காக IBCN 2017 வைஸ் சேர்மன் டாக்டர் சிவராமன் லட்சுமணன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். அதாவது டாக்டர் வந்து அபுதாபியில் மட்டும் இல்லை, UAEலையுமே டாக்டர் சிவராமன்னா ரொம்ப பரிச்சயம். Photographer, please. IBCN. Good evening, one and all. I know everybody is restless, they want to leave. I am not a good speaker, so I'll finish in 5-10 minutes, so you be patient for 5-10 minutes. To start with, I want to thank the IBCN team for inviting me for this function to give a speech. I don't know what made them to call me, but I had come here, I enjoyed thoroughly. I saw last 2-3 days what is happening. It is unbelievable job that they have done it. I didn't expect this scale of conference, and especially this last meeting. I thought everybody will leave, but the auditorium is full. I thought that this is a networking place. The people will come shopping, tour. Now the last day, nobody will wait. But now the auditorium is fully packed, so I'm very happy. I think I should thank Gopinath as well as Dr. Velmani for holding this crowd so intact. There is advantage to it because the crowd is still there. There is a disadvantage that I can't speak as well as you guys is. But having said, Dr. Velmani has proven one point to me today. That is, I thought businessmen cannot talk well. He proved it wrong. All the people, professors, lecturers, or anybody who has taught us the lessons, they have never been a businessman, all or the engineers. The most successful people I have seen, they can't talk. The only few people like Dr. Velmani, Dr. Bhaktavachalam, he is also from Coimbatore. So they are able to succeed in business. At the same time, they are able to put the points and train the people. So I congratulate him for the service that he is doing and going. And I also take this opportunity to say that I am also from Coimbatore, born and brought up. And Dr. Bhaktavachalam is 65 or so. You are 58. I am only 45. So I hope to catch it up on giving a speech after a successful tenure like you. Now coming back to this IBCN, I thank these organizers. Is it only 10 minutes speech, is it? I prepared for 20 minutes. Okay. I thank the organization, especially Chokalingam and Ramesh for their tremendous task that you have done. It is very professional. And I have to congratulate the inaugural session when Achi has sung the prayer song. It is remarkable. The voice, she should do your audio test. I don't know whether she professionally trained or not. The depth and the song that she sang, it's really very good. And similarly, I had seen Vijay TV so many times. I had seen Gopinath. I had seen the Vijay TV awards and all those things. So this conference is as equivalent as a Filmfare Award organization which is doing it. Either Shivakarthikeyana இருக்கட்டும்,
ரம்யாவாக இருக்கட்டும், பெப்சி உமாவாக இருக்கட்டும், அவங்களெல்லாம் மிஞ்சிட்டாங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே. So the talent in Chettiar community, not only in pilot, there are so many avenues are there. I know one Chettiar who is a chef in Canada, I think. He just got recently married. So talent pool is there, so we have to get into all these professions. Now coming back to this, I don't know, there are startup companies where people who had discussed here, they are successful in starting the company, they are entrepreneurs. There is big corporate like Muthiah Group who are taken up to the higher heights. I don't know what I did, but having called, I should say that one small story to say that what I have done. In Japan, there is a machine, currency printing machine, and it was not working. So they were trying to fix it up. They tried their best for 1 month, 15 days, 20 days. It's a good old story. So many people must be knowing it. So they are not able to fix it, and they finally decided to scrap it. And in the last day, they realized there is one fellow who can fix the machine. So they called him, and then they asked to fix it up. So he studied it. He put his terms and conditions. He has done the study, and they said even the machine you can take over. And keep it, as long as it is printing the currency, we are fine, you can use the machine. So that fellow studied it, and then he took a hammer, hit on 3 sides, and the machine started working. And these fellows are all very unhappy. How with one hammer, you just hit it, and then you are taking the machine, and then you are running it, and the currency is printing. And that's how it is. There was a scrap machine that I had taken it, I had run it from 60 crores to 2,500 crore turnover, and a bottom line of 300, 400 crores is my story in this 15 years. But here, I am here not to say about me. I am to say that to whatever the experience that I have to share with you guys here. இப்போ இதில் வந்து youths are here. For the young entrepreneurs, what I like to tell is, don't carry away by all the speeches and all this what is going on. First thing what you have to do in the life is a self-assessment of yourself. Whether are you suitable for business or not. Military கால் எடுக்கும்போது கூட அவன் 6 அடி இருக்கணும், 60 கிலோ இருக்கணும், இப்படிலாம் நம்ம அளவு பார்க்கும்போது you have to assess yourself, what is your qualification, what is your capability, what is your family background, what is your risk-taking appetite, all those things evaluate. Once you are completely satisfied with your self-assessment to come into this business, please come into this business, otherwise you will have a very unhappy life. If you are coming into business, before coming into business, the people who had spoken, I have been in this last 2 days, they are telling that after entering into business, what all you have to do. First thing is that you have to do is that before entering into business, whether his business is your cup of tea. I'll tell you one example, because I also, I am very comfortable with this actually. Like Dr. Velmani, I also admire Rajinikanth so many times. So, Rajinikanth in 1996, in the சின்ன குழந்தைகளுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்காது, 96ல Chief Minister seat was offered to him on a platter box. He didn't accept it. I am not getting into it why he has not accepted the Chief Minister point. It is his decision, his circumstances, or his assessment, like he says, self-assessment, his assessment, he doesn't want to come into politics or whatever it is. But the main thing is, whatever is the opportunity is, whatever is the greed and ambition is, first thing that you have to decide is whether is it our cup of tea or not. If that is not, then don't enter. Because whatever you do, you have to do it very happily. Just because you are getting an opportunity to become a chief minister and getting all those, he must be having some calculations. So if a man is turning down a chief minister post in 1996, if he has stood in election in 1996, undoubtedly he will be a chief minister, and he has turned down. So if you want to be a businessman, you have to be very, very clear that
you are fit to do this, and you know what is going on. This is the only advice that I can tell you. Similarly, the parents who encourage the kids to do business, it is good, they get into business and all those things. But don't control them, just leave them whatever. We don't want to. So you cannot create a miniature of your son as your miniature. He has to explore the world on his own, and then he has to do it on its. அதில் ஒரு சின்ன ஜோக் இருக்குது. என்னென்னா just now I got the WhatsApp. I am very happy. Is it okay? Hello? Hello? Oh, it's okay. See, the story is, yesterday I got a joke in the WhatsApp. That is, the wife asked the husband, because he used to drink, beer. So, how many beers you drink every day? Then he said, I drink 3 beers a day. What is the cost of each beer? Then he said, $10. So that means you spend $30 waste per day. 3 beers you drink, $30 is waste. Now the point is, how many years you are drinking? I am drinking for last 20 years, 25 years. And wife is also apparently working. So she calculated some 200,000, 300,000, and then with interest, with this one and all that. You wasted so much money in this life. And with this money, you should have bought an aeroplane. By this time, you should be having an aeroplane. Then this fellow was quiet. And after some time, this fellow asked the wife, do you drink? She said, I don't drink. Where is the aeroplane? He asked her. So the point is that whatever you are saying is not true. So leave the individuality to them. They will do the business. If you are giving to your son or daughter to do the business, let them do the business, and you just watch them and caution them, don't control them. Now, as I was seeing so many things like Village was conducting, there was one interesting question, what are the challenges that a business can face? So the challenges that I had seen in any business is I categorize into 3. One is entry and exit is the most challenging decision that a business can take. When to enter into a business and when to exit the business. Now the point is, people talk, everybody talking, everybody putting the money in finance company, everybody going and buying the gold. That is not the trend. You have to study it, when to buy it, when to exit it, and when to entry. So my simplest saying to that is that most of the people may be knowing, because you are all doing in hundreds of crores of turnover. You buy it when you don't have to. You sell it when you don't have to. If you desperate to buy anything, it will be a wrong deal. It will come to your doors, you buy it when you don't have to. Then he will give it for a song, you can buy it. Similarly, you sell it when you don't have to. Now this is the time that you go and buy in Tamil Nadu the real estates, not the time 4 years ago. But the people won't take the step to buy today. So the entry, if you make a mistake, you buy it in the peak, then you get caught for struck for 7 years. So entry should be the right, that is the first challenge. And when you exit also, it should be the right exit. If you start with the wrong foot, then you get stuck up with it. The second is, the challenge is not manufacturing, anybody can manufacture. The challenge is the marketing that to do. So in the marketing, you can make at least something like 50% on branding profit. The manufacturing cost will be 100 rupees, you can sell for 300 rupees if your marketing is in place. So the best challenge is that marketing, not the manufacturing. So you do the marketing correctly, you do the marketing strategies, you will build the brand. Similarly, the third one is the financial structuring. What happens is that, just hold on, I'll just take a water. When the structure of the business is correct, finance is correct for any business, you will never lose. In my experience,
no business is a loss-making business. Any business is profitable if you do it right. And I had been hearing risks for last 3 days. There is no risk in any business if you do it rightly, and it has to be perfect. So if you are risking it, see, there are 3 ways that you can do business. One is that எனக்கு வேலையே கிடைக்கல, அதனால் நான் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன். மெட்ராஸில் என்கிட்ட நிறைய பேர் வருவாங்க, எனக்கு வேலையே இல்லை சார், நான் எதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணலான்னு. அப்புறம் பார்த்தா 4 நாள் கழிச்சு ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் பண்ணியிருப்பான். இதெல்லாம் வந்து ஃபார் த லைவ்லிஹுட் or living, they do the business. The other one is they gamble completely on luck. So they go, they take the complete risk and then they do the business. Third category is you have to calculate and invest it. So if your finance structure is correct, because you don't know, beyond your control, there are so many things that can affect your business. Tomorrow there can be a tsunami, there can be earthquake, there can be the control, the out of control, beyond your control. So if your finance is leveraged in such a way that without greediness, if you can borrow from, if you put 1 crore and if you can borrow 10 crores, I would suggest that if you put 1 crore and you borrow 50 lakhs, not the 10 crore, because that is a gamble that you are taking in life. So if the finance is right, you will not lose anything. அடுத்த இது வந்து லொக்கேஷன். இஃப் யூ டேக், நம்ம ரொம்ப எமோஷ்னலாக பிஸ்னஸில் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது. You have to be a ruthless businessman. When you come to business, you have to be very, very ruthless. So if you get attached emotionally with business, I will not sell this business, or I will not do this, or எனக்கு பள்ளத்தூர் சொந்த ஊர், எனக்கு சிவகங்கை சொந்த ஊர், அங்கே போய் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிப்பேன்னா அங்கே பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிற பிஸ்னஸ் தான் ஆரம்பிக்க முடியும். ஸோ there are places and locations that you can start business, and that is where you cannot make a, when you select the location also, it is very important. Third is the people. இப்போ நம்ம வந்து செக் அண்ட் பேலன்ஸ்க்கு நம்மளோட நகர்த்தாரை வந்து எல்லா இடத்துலையும் வச்சுக்கோங்க. நான் வந்து பாம்பேயில் பிளான் போட்டிருக்கேன், இப்போ மகாராஷ்டிராவில், இப்போ அடுத்தது ராஜஸ்தானில் போட்டுட்ருக்குறோம், மத்திய பிரதேஷில் we had started, கேரளாவில் we are very successful, கர்நாடகாவில் we are very successful. எப்படின்னா வந்து we employ that state people. இதில் எமோஷன்ஸு, நான் நகர்த்தாரு, நான் வந்து தமிழ், இதெல்லாம்னா செக் அண்ட் பேலன்ஸு நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்க்கு, எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிச்சு. நவ் ஐ எம் வெரி கம்ஃபர்டபுள். ஸோ இப்போ நான் கேரளாவில் வந்து நான் எம்டி ஆகும்போது 6,000 tons per month விற்றுட்டு இருந்தேன். அப்போ எல்லாம் தமிழால் போட்டு விற்றுட்டு இருந்தேன். அப்புறம் அங்கே போய் ஸ்ட்ராட்டஜி மாற்றினேன், எல்லாம் கேரளாக்காரங்க, ஃபினான்ஸ் மட்டும் நகர்த்தார் போட்டேன். Within 3 months, I had increased the sales to 100,000 tons per year. Per month. So, எந்த ஊருக்கு போகிறோமோ அந்த ஊருக்காரனை வச்சு தான் வேலை செய்யணும். நம்ம பணத்தை பார்க்க பண்ணுறதுக்கும், நம்ம நகர்த்தார அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்க்கும், எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கும், there are several avenues. But when you have to win in the business, you have to do the formulas that is required. I am sure that Dr. Velmani will agree it. And when you select a business also, இவன் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வச்சுருக்கிறான், அவன் வந்து மாதம் 1 லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, சரி நீ பக்கத்தில் போட்டால் நம்மளும் 1 லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கலான்னா நீங்கள் பக்கத்தில் போட்டுட்டு அவனும் லூஸ் பண்ணுவான், நீங்களும் லூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ சஸ்டைனபிலிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வென் யூ செலக்ட் த பிஸ்னஸ். அப்புறம் 3வது ஒருத்தன் வருவான், 4வது ஒருத்தன் வருவான். ஸோ இதனால் வந்து நம்ம ஒரு கடை ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா இதோட சஸ்டைனபிலிட்டி எவ்வளோ, நம்ம நாளைக்கு ப்ராஃபிட் பண்ணுறதை இன்னொருத்தன் பார்த்துட்டே இருப்பான், இல்லை நம்மக்கிட்ட வேலை பார்க்குறவனே போய் பக்கத்துலேயே ஒரு கடை போட்டுருவான். ஸோ இஸ் திஸ் பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்? இதை விட பீஸ்ஃபுல்லாக சம்பளம் ஒரு 2 கோடி 3 கோடி ஈஸியாக இன்றைக்கி வாங்கலாம். இஃப் யூ ஆர் ஹைலி எஜுகேட்டட் ஆர் வித் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஈஸிலி வருஷத்துக்கு 2-3 கோடி ரூபா சம்பளம் வாங்கலாம். அது வந்து இட் இஸ் மச் ஈஸியர் தென் டூயிங் எ பிஸ்னஸ். பிஸ்னஸ் இஸ் வெரி வெரி பிக் எ டே. நான் ஐ வாஸ் ஷேரிங் வித் டாக்டர் ஜவஹர், வாஸ் டெல்லிங், எல்லாரும் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறாங்க, ஆனால் பிஸ்னஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் பிஸ்னஸ் வரணும். ஸோ இப்போ வந்து பிஸ்னஸ்மேன் தான் பிஸ்னஸில் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும். டாக்டர் வந்து டாக்டர் தொழில் தான் பார்க்க முடியும், பொலிட்டிஷியன் வந்து பொலிட்டிஷியன் தொழில் தான் பார்க்க முடியும். ஐ ஹேட் நாட் சீன் எனிபடி who had come out of their terrain to something else and started business. நம்ம நகர்த்தாருக்கு பிஸ்னஸ் இருக்குதுன்னா நம்ம அந்த பிளட்டில் நல்லா பண்ணலாம். ஆனால் வந்து அது அந்த ரிஸ்க் டேக்கிங் வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணணும். நகர்த்தாரில் நம்ம என்ன ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவாக இருக்கும், நம்ம we have to do it, but then it is very important.
The next is the scalability in business. Scale பண்ண முடியலன்னா சேலரிக்கு போயிடலாம். இது ஒரு கடையை வச்சுட்டு நான் மாதம் 1 லட்ச ரூபா லைஃப் லாங் 1 லட்ச ரூபா இப்படி வச்சுட்டு இருக்கிறத விட நம்ம வேலைக்கு போகிறது பெட்டர். பிகாஸ் யூ கேன் என்ஜாய் த ஃபேமிலி, யூ கேன் என்ஜாய் யுவர் பர்சனல் லைஃப், யூ என்ஜாய் எவ்ரி திங். ஸோ அதனால் அது மாதிரி இருக்குது. அடுத்தது இப்போது இந்த ஆட்சிகளுக்கெல்லாம் நிறைய வைடு ஆடியன்ஸ், டார்கெட் ஆடியன்ஸ், வேறு செக்மெண்ட் பேசணும். ஸோ ஆட்சிகளுக்கெல்லாம் நம்ம பேசணும். ஆட்சி பவரை பற்றி நாகு பேசுனாங்கன்னு சொன்னாங்க. இட் வாஸ் வெரி எக்ஸலண்ட்னு சொன்னாங்க. அடுத்தது நம்ம செட்டியார் பவரை பற்றி யாராவது பேசலாம். நம்ம செட்டியார் எம்பவர்மெண்ட் பற்றி பேசணும். இதில் ஆட்சிகளுக்கு 2 விஷயம். ஒன்று இங்கே இருந்த பொண்ணுங்க 7 பேரில் 7 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாங்க, அதில் 6 பேர் பொண்ணுங்க. ஸோ இட் இஸ் அ வெரி வெரி குட் திங். ஸோ நம்ம பொண்ணுங்களுக்கு ஈக்குவல் ரைட்டு இன் எஜுகேஷன், இன் வெல்த், இன் ட்ரீட்மெண்ட், இந்த ஃபேமிலி ஆட்சிக்கு தான் கொடுக்கணும். அதை நம்ம எல்லாருமே என்கரேஜ் பண்ணணும் அடுத்த ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு. அதுக்கப்புறம் ஆட்சி செட்டியாரை ஒன்றா பிஸ்னஸ் பண்ண விடணும், இல்லைன்னா அவங்க பிஸ்னஸ் பண்ணணும். ரெண்டையும் போட்டு நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. தயவுசெய்து ஆட்சிமாரெலாம் கொஞ்சம் இதுவாக எடுத்துக்கோங்க. வேறு அதுக்கப்புறம் அந்த ஐபிசிஎன் பற்றி ஒரு சின்ன ஃபீட்பேக்கு. இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்திருக்கேன். ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். நான் 2 நாள் இருந்ததுக்கு ரீசனே, நான் திடீர்னு ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் பாட்டுக்கு ஏதாவது தெரியாமல் பேசிட்டு போயிடக்கூடாதுங்கிறது தான். ஐ வாண்ட் டு சி ஆன் த கிரவுண்ட். எப்போவுமே இந்த சிஇஓவில் என்ன தப்பு பண்ணுறோன்னா, ஆஸ் அ மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆர் அ சிஇஓ சேர்மன், we are left alone because competitors will not teach you anything and the employees can't teach you anything. So all the time that you are all alone. So only way managementல simple என்னன்னா, you have to get into the field. கிளர்க்கு வேலைக்கு போகணுன்னா கிளர்க்கோட வேலை உங்களுக்கு தெரியணும். மேனேஜர்னா மேனேஜரோட வேலை தெரியணும். உங்களுக்கு எல்லா வேலையும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப சிம்பிள், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரொம்ப சிம்பிள். அதுக்கப்புறம் டெடிக்கேஷன். இப்போது இந்த கமலஹாசன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, அடுத்த ஒரு படத்தில் இப்படி ஒல்லியாக இருப்பார், அடுத்த படத்தில் இவ்வளோ குண்டாக இருப்பார், அடுத்த படத்தில் 6 பேக் 8 பேக். இதெல்லாம் எப்படின்னா, இந்த பேப்பரை சாப்பிட்டா தான் சார் நீங்கள் இப்படி இருப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பேப்பரை சாப்பிட்ருவார். தட் இஸ் த கமிட்மெண்ட் லெவல் தட் யூ ஹாவ் டு ஹேவ் இட் இன் த ப்ரொஃபஷன். அது மாதிரி பண்ணால் நல்லா வரும். இந்த ஐபிசிஎனில் 2 பாயிண்ட். ஒன்று இந்த யூடியூப்பு, கூகுள், இதில் எல்லாம் நிறைய மேனேஜ்மெண்ட் தியரிஸ் வருது, நிறைய மேனேஜ்மெண்ட் குரூஸ் இருக்காங்க. ஸோ டாக்டர் வேல்மணி மாதிரி பேசுகிறவங்களும் ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருக்காங்க. அது நிறைய பேர் பார்த்துக்கலாம். பட் இந்த கான்ஃபரன்ஸில் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட், எனக்கு இது ஒன்லி ஃபீட்பேக்கு. அடுத்த இது எதாவது பண்ணும்போது சரியாக இருந்தால் ஐ மேபி ராங். சரியாக இருந்தால் என்னென்னா, நம்மளோட செட்டியாரோட நகர்த்தாரோட ஸ்ட்ரென்த்ஸு, வீக்னஸ்ஸு, இந்த பிரிட்ஜ் பிட்வீன், இன்றைக்கி அதானிஸ் இருக்காங்க, மந்தானிஸ் இருக்காங்க, ஜிண்டால்ஸ் இருக்காங்க, அம்பானிஸ் இருக்காங்க, இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. அவங்கெல்லாம் எப்படி க்ரோ ஆவாங்க, நம்மளால் ஏன் அந்த மாதிரி க்ரோ ஆக முடியறதில்ல அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய இந்த கம்யூனிட்டியோட ட்ரெடிஷனு, கல்ச்சரு, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம சில இதெல்லாம் நம்ம வி மே ஹாவ் டு பிஸ்னஸ் ஆங்கிளில் இன்றைக்கி இருக்கிற டெரெனுக்கு கொஞ்சம் வி மே ஹேவ் டு ரீலுக். அதுக்கு அந்த மாதிரி சரி நம்ம இவங்கெல்லாம் இப்படி பண்ணுறாங்க, நம்ம கொஞ்சம் இப்படி மாற்றி பண்ணால் நம்ம நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர்ஸு, அந்த மாதிரி ஒரு கோரிலேட் பண்ணி கம்யூனிட்டிக்கு வேண்டிய மாதிரி கொண்டு போகலாங்கிறது என்னோடய வியூ. ஏன்னா பப்ளிக்காக ஸ்பீச் ஏகப்பட்டது இட்ஸ் ஆல்ரெடி அவைலபிள் ஆன் த பப்ளிக் டொமைன். இந்த ஐபிசிஎன் they are starting a fund. They showed me the concept. I don't know whether they launched it or not, I don't know. So they said that some entrepreneur fund they want to start, and the concept is excellent. I liked it very much. I want everybody to contribute on that fund. If it is materializing, and if you can have asset manager, and if you can do all this young budding entrepreneurs, we can fund it, it will be the great thing. If there is anything, everybody can do it. I will also contribute to the maximum whatever I can to do this IBN conferences. இதுக்கு மேலே எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை. நான் once again I thank the organizers for calling me. ரஜினிகாந்த் திருப்பி அவர் ரஜினிகாந்த் மண்டையில் ஏற்றிட்டு போயிட்டார். ஸோ ரஜினிகாந்த் சொன்னதான் சொல்கிறேன். ரஜினிகாந்த் ஒரு அவார்ட் ஃபங்க்ஷனில் முகேஷ் அம்பானி எல்லாருமே இருப்பாங்க, அதில் ஒரு 20 பேர்த்தோடு இருந்தார். அப்போது அவர் சொன்னார்
ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் கொடுத்தாங்க. அப்போ ரஜினிகாந்த் போய் சொன்னார், எனக்கு தெரியும் பாதி பேர் பார்த்துருப்பீங்க அதை, அதாவது ஒரு மிராக்கல் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டால் நிறைய பேர் ஆகாதுன்னு சொல்லுவீங்க, நிறைய பேர் ஆகும்னு சொல்லுவீங்க. ஆனால் என் லைஃப்பில் ஒரு மிராக்கல் ஆகிருக்கு அப்படின்னு ரஜினிகாந்த் சொன்னார். உடனே எல்லாம் ரொம்ப வியப்பாக பார்த்தாங்க. என்னன்னு கேட்டாங்க, ஒரு பஸ் கண்டக்டர் வந்து முகேஷ் அம்பானியோடு உட்காந்து இந்த மாதிரி நான் அவார்டு ஐ எம் அச்சீவர் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கினேன் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ அதுக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் வரவெல்லாம் இருந்தது. அந்த மாதிரியா வந்து நம்ம என்ன தான் வந்து குவாலிஃபைடாக இருந்தாலும், என்ன தான் பணபலம் இருந்தாலும், என்ன தான் இன்டெலிஜென்ஸ் இருந்தாலும், யானையும் அடி சிறக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல தப்பு பண்ணுவோம். இதுக்கு வந்து ஒரு டிவைன் இன்டர்வென்ஷன் வெரி இம்பார்ட்டண்ட், காட்ஸ் பிளெஸ்ஸிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அது இருக்கிறதுனால ஐ எம் சர்வைவிங். அதனால் நீங்கள் எல்லாம் நிறைய சாமி கும்பிடுங்க. உங்களை எல்லாம் மீறி there is a external force that can help you, that can bring you up, and that has made me to come here and talk in front of you. I don't know I had put my points correctly. This is a very new experience to me. I will do better in the years. I am only 45, so I will train myself. I will go to public speaking. I will go train myself and come back next time if they call me and address you properly. Thank you one and all.